también es importante lo que está haciendo él, me comenta, cada cierto tiempo tiene que estar verificando y chequeando el apriete, el debido torqueado de los pernos de sujeción de la máquina. Cada vez que se va a utilizar la máquina se debe revisar. Ese reapriete incluye todo lo que son la bulonería, las tuercas tipo Allen, todo, absolutamente todo es necesario chequear antes de cada balanceo. Termina un balanceo, hay que hacer este tipo de procedimiento para iniciar otro. No hay caso. Siempre la máquina sí sufre ciertos desajustes y hay que estar realizándolos para evitar caer en errores en las correcciones o balanceos siguientes. And you do a full calibration, you can do a phase correction, and you can do a pickup equalization, and then it displays software factors also, which is the computer software on it. So that part of it, it's kind of out of your hands, the software part of it. But all of this, you have to do that with the test rotor. I'm not going to do it right now because we're right in the middle of this. The signal of pickup. Going to move it in a little bit because you don't want it picking up on that. So we're going to adjust it in. So that should be good. That should be good. Tension on the belt. You got no air pressure or something. We got to watch this number and we're going to watch the angle. This should stay the same, this should drop. Yeah, it moved a little bit, but that did drop quite a bit. So that's what we want. And if you want to check, you can put your arrow right here and press down on your left button and it'll show you what it was before. This is the readings that we had before. And typically, when this side, the heaviest weight, comes down, this side will follow it down without doing anything to it, to a point, to a certain point. But that's our reading we had on the last run. That's where we're at now. So the angle changed a little bit from here to here, and that's okay. So that's good. That's very good. See, it's right on the money.
right on the money. So we're going to take same spot almost. Con antes, segundo intento para tratar de balancearla del lado de la turbina. Indica ahí que no se debe profundizar tanto. Es necesario por lo menos expandir un poco el desbaste. No se recomienda profundizar tanto. That's not good. It's coming down. There we go. Coming closer together. Este es el tercer intento de abrasión por la parte interna de la turbina, lado calor. Como indico, él no recomienda hacerla tan profunda en el sitio que corresponde, sino abarcar un poco más. Y con respecto al lado del compresor, eso se hace en una máquina de CNC que tenga capacidad de balanceo vertical. Ahí se ve cómo bajan los valores. Caen, drop out. These values went from 1.73 down to 1.32, 28. sound this belt? Huh? This belt or? No, we're not done yet. En secuencia, este es la cuarta prueba de desbaste y abrasión. Any question, Mr. Wayne? Yeah. And the desbasting only this side, no? You can take off of this side too. Both, Yeah. ambos. No? It doesn't matter. Yeah, Ah. either one. We prefer to do this side, but sometimes if you got a lot of weight coming off, take a little bit off this side and a little bit off of this side. All You right. can do either one. Doesn't matter. This is just easier to get to. Ah. Dice que es más fácil hacerlo de ese lado, pero indistintamente se puede hacer de ambos lados, no hay problema. La idea evidentemente es llevar el círculo al área segura, que es esta zona verde que está aquí, en ambos casos. Este es el lado que estamos viendo ahorita, y ahorita está haciéndolo por el otro lado, el que corresponde a este, el lado del compresor. Está devastando un poco lo
que llaman los bites, las mordidas, pero eso no lo hace aquí, sino lo hace con una máquina vertical de CNC, porque requiere mucha más precisión. Vuelvo a arrancar el equipo. Start again. Start it again. Y bueno, vean cómo mejoró ahí el balanceo significativamente. They're both coming down together now. Sí, la máquina indica que está casi ok. Unas 1500 revoluciones. Claro, y el sistema neumático funciona para hacer tracción sobre la correa y darle más tensión.